na tunangojea tuwe msimamo ndio tujue vile tutakaa na yeye. Kama ataamua kuchafua legacy yake ya miaka hii yote na kuunga Rais William Ruto mkono, hiyo ni haki yake na sisi hatuwezi mzuia, lakini hiyo haina shida yoyote, kwa sababu zile kura alikuwa nazo ndani yake iko kura mingi sana ya Kalonzo Musyoka. Hiyo itakuwa imeondoka. Pale Kisii imeondoka. Pale kwa mlima alikuwa na kura 1.1 imeondoka. Kwa hivyo hakuna kitu kubwa sana atapelekea Rais William Ruto. Number 2, huyu Rais William Ruto amewachwa na kila mtu. Kanisa ambaye ziliunga yeye mkono zimemuondokea. Watu ya mlima tuliunga yeye mkono 3.5 million tumeondoka. Watu wako na payslip. Hao wafanyikazi wote wakiwemo nyinyi wanalalamika sana. Kila mtu ya payslip na payslip holders ni karibu 3.5 million wamemuondokea rais. Hii watoto wetu wa Gen Z ambaye watachukua kura karibu 9 million hawako na yeye. Hata Raila akimuunga yeye mkono tutamshinda. Mimi nataka nikwambie itakuwa ni vile Raila ataamua. Kama ataamua asimame na upande wa Kenya, atakuja tuketi tuulizane atachezea wapi. Ni wapi anaweza shika namba katika timu hii. Tuone mzee wetu ako na credentials yake, tunaweza fanya kazi na yeye akitaka. Kama atataka kuenda kumsaidia William Ruto ambaye amewachwa na kila mtu, ni haki yake na sisi hatushughuliki. Sisi tuko na plan na nzuri na tumesikiza Wakenya. Tunajua Wakenya wanaangalia sisi kama viongozi tuwapatie plan. Wakenya wameamua ya kwamba William Ruto ataenda nyumbani. Hiyo wameamua. Ile wanataka kujua kwetu kama viongozi, mmepanga namna gani ndio tuhakikishe ya kwamba tumeleta uongozi mpya ambaye itashughulikia Wakenya, ambaye itapunguza gharama ya maisha, ambaye itaheshimu Wakenya, ambaye italeta maendeleo, ambaye itahakikisha ya kwamba mahospitali yanafanya kazi, ambaye itahakikisha ya kwamba program ya health ya insurance inafanya kazi. Hiyo ni jukumu letu. Kwa hivyo sisi tuko pale na tunatosha kuweka upinzani mkali kwa Rais William Ruto, na tunatosha pia kuunganisha Wakenya kuleta serikali mpya. Raila akiweko asipokuweko hatuna shida kubwa sana. Itakuwa ni yeye amue which side of history he wants to be in. Kama anataka kuungana na William Ruto kufinya Wakenya, anataka kuungana na yeye kuendelea kuharibu nchi, hilo litakuwa ni jukumu lake. If that's the way anataka legacy yake iishe, it's up to him. Hiyo ni decision yake. Lakini hatujafunga mlango. We are open. We are saying if ataamua to be on the side of Kenyans, we can have a discussion and see what role he can play in the liberation of our country. But irrespective of the decision he makes, sisi tuko sawa na tumepanga vizuri. Na when we listen to the ground, hata nyinyi mko huko kama mnasikia vile watu wanasema, na sio huko peke yake, ni kila pahali. Tuko sawa kabisa na tuko na mpango mzuri na tutafaulu na tutapata serikali mpya ambaye itaokoa nchi hii, ambaye itaweka nchi hii kwa ile barabara ambaye inafaa. Mheshimiwa, kuna swali kujibu vizuri. Hii sasa imeungana na Kalonzo. Uko na kesi kotini. If it goes all well, ni sawa. Yes, that is Rigathi G when he was speaking to the Kamba Nation. Of course, remember when it comes to the Rigathi G speaking to the Kamba Nation, he was trying to explain to the Kamba Nation how it's going to align in 2027. 2027 is going to be a tough time, and of course, you have heard how leaders are still pushing hard so that they can become the next president of the Republic of Kenya. But it's going to be tough. Today we saw Martha Karua rebranding Narc Kenya to PLP. And of course, that is a Liberation of People Party. LPP. That is the new party that was rebranded because Martha Karua decided to give purple color for this party, which she says it's going to cover the entire country. Martha Karua
She is also saying she wants to unite the mountain and the entire Kenya. Many leaders who came into that congregation, they were many. We saw former Makueni Governor Kibudha Kibwana, Kalonzo Musyoka. We saw Eugene Wamalwa. We saw Senator Onyonga there. We saw very many leaders, and they went there as Martha Karua was launching the party. Of course, Rigiji was there. We shall be also listening to what Rigiji is saying. And of course, remember, this is Afrique 24. So if you're following us here for the first time, remember, we have a lot of news. We know we have this news whereby we know very well that Gachagua, Ruto, Raila, and Karua, and very many leaders, they will be in ballot in 2027. So we're just asking, what is your take? Are we going to clinch another victory when it comes to William Ruto, or we are going to get another leader? Remember, Freak 24 gives you all those stories. Make sure you tune every day at 10 p.m. East African time, and we discuss stories concerning the country. You follow us through the social media platform, Afrique24, Facebook, Instagram, X, Afrique24, and you're going to get those news directly here in our social. And also, we give you this platform, ideas, as you approach 2027. We give you this platform so that you can share with other Kenyans. What do you think is going to happen in 2027? Sisi tutaunga nyinyi mkono, tutaunga nyinyi mkono. So me, I want to say thank you very much. We have committed, we'll work together. And Honorable Mother, I agree with Dr. Mukisa Kitui. You are now our mother. Wewe utuweke pamoja. Hii timu ikisabaratika, Honorable Martha Karua, Wakenya watauliza wewe. Wewe ndio mama wetu sasa. Anatosha hatoshi. The Honorable Martha Karua has a proven track record of fighting for democracy, resilience, and being steadfast. And she's priceless. Nobody can compromise her. So we need a mother figure around us, kama viongozi, mama wetu, wa kutuweka pamoja. Ukiona ninapotea kidogo, unaniita, unanirudisha kwa laini. Unatuita, unatupikia chai na maandazi, unatuongelesha, unatupatia mutisha, tunaendelea another 1 month. Ukiona tumekaakaa, unatuita tena. Tumekubaliana Martha Karua kuwe mama wetu. And you know, many people walikuwa nafikiria ati mimi siwezi fanya kazi na Martha Karua kwa sababu tulikuwa tunapingana. We are nothing against each other. Kila mtu alikuwa anajitafutia kwa njia zake. But the truth of the matter is that myself, even as she was my opponent, I used to admire her leadership quality. I had wished we are in one team. And God is great that today tuko timu moja. So nyinyi msijali, our leaders wale munateswa. Onyonka usijali. Huyu mtu hata even if akimwaga damu yetu, si amemwaga ya jenzi tayari. The blood that he'll shed will just water the tree of liberation. And for a seed to germinate, it has to die. We must sacrifice as leaders in this country to stand up to this man, because if we don't, there will be no country. As we speak, kumeandikwa cabinet memo by CS Interior and CS Lands and Housing of getting all prison land, mashamba yote ya prison imeuziwa investors under the guise of affordable housing. If you check the prison land here in Nairobi West, it is worth 1 trillion shillings. Mtu apewe ati ajenge manyumba. Hiyo manyumba inajengwa na pesa watu wamekatwa kwa pesa. Alafu mnauziwa. So ile shamba si ati anapewa free. President Ruto na watu yake wameuza mashamba yote ya prison in the whole country. And a cabinet memo imetayarishwa, itaenda pale kwa cabinet. Bwana Onyonka na wale MPs, you must stand up. And we cannot agree. How do we give public land to investors without consideration? So it's a scheme.
ya kuuza mashamba yote ya prisons, and the prisons will be relocated elsewhere at another great cost. So these are things we'll continue calling out. Na mimi unajua hii dosia yote niko naye, taendelea kutoa polepole so that I don't choke you. Mambo ni mingi, niendelee polepole ama nitoe yote? Nitoe polepole ama yote? Polepole. Mosmos. Hawa watu, the election of President William Ruto as president is the greatest fraud against the people of Kenya since independence. These men deceived all of us, I included. Sometimes I sit at night, I feel very foolish because I didn't see him through. You know, alikuwa anakuja kwangu nyumbani, tunakaa mpaka saa 7, anatudanganya, tuna escort yeye na Pastor Dorcas. Pastor Dorcas I think alikuwa na Thamiri, ananiuliza, do you know this man well? Namwambia hii mtu mimi namjua. Are you sure? Namwambia ndio. It's a fraud, and we'll tell it to the people of Kenya. Msijali, wa Kenya watajua huyu jamaa ni nani, na tutapiga kura sawa sawa. Bora hii timu ikae pamoja. And he'll call everybody. Hata hii mzee yetu Tinga atamgonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Na aliniambia hii mzee wachia mimi. Siku alikuwa anataka kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Anasema acha hii mzee nitapanga yeye. Hii mzee nitapanga yeye kidogo peleke EU nini nichukue ODM, and I can see it is happening. So wewe bwana Tinga, you are listening to people who have experience with that man. Sababu wewe ni mzee wetu na uliumia, we want to give you a small tip. Huyo mtu achana naye. Mkimalizana utakuja hapo unalia vile sisi tunalia. We know him. Now that is exactly what will happen. So mimi nashukuru sana, and our leaders msiogope. Wale akina Koimburi mnashikwa, hizi jela zinatengenezwa wanaume na wanawake. Mimi kila siku ati wanapanga kunishika. Mimi nasema hata nikishikwa, cells za siku hizi ni ya mawe na iko na choo ya ndani. Pahali nilizaliwa ni pahali ya matope. Cell is an improvement to where I was born. So there is no problem. There is no problem. There is no problem. Juzi nimekuwa pale Meru, nimesema muachane na huyu, if you don't this will happen. That is Rigathi G. Anasema niendelee kuinject ama niachane na nyinyi. Should I continue injecting or I should stop this injecting? That is Rigathi G when he was addressing this conference today, when Martha Karua was relaunching. That was a relaunch, by the way, for Liberation People's Party, LPP. That is formerly known as Narc Kenya, and it was given this purple color, which has raised a lot of concerns. What do we add to rebrand this party as we approach in 2027? You hear even Gachagua is saying that they are ready to give support to each other when it comes to 2027. That is Gachagua when he was present during that relaunch of Martha Karua's party. Of course, we heard the senator of Kiambu was there, Karungo Thanwa. We heard Koimburi, the Juja member of parliament who was arrested the other day. We had a lot of leaders who came into that conference, and they wanted to show support for Martha Karua. Martha Karua has been one of the key leaders. She was born in the 1957, and she is still strong. She is also trying to say in 2027 she will be in ballot. Of course, she will be there so that she can compete with William Ruto when it comes to 2027. So she will be having a new political party that was launched today. We had a lot of leaders who came into that political party. We had a few members also from other parties who joined, and also Gachagua presence attracted a lot of Kenyans, and I've seen how this movement has brought Kenyans together.
Karungo, the likes of Junior Member of Parliament, he was there, and a lot of leaders, they gave their speeches during the relaunch of this party. Now, the question is, do you think that Kenyans can still support this party, or they just trying to jack? Of course, they just trying to show support, but at the end of the day, they will not support her. That is Martha Karua. He is very confident that she will win in 2027. Kalonzo was there. About young Kenyans saying, we want our country back. Therefore, that inspiration continues even in Uganda, even everywhere in Tanzania. And the leadership of East Africa should not take offense. If anything, they should take the cue. Some of us believe intensely in the need to integrate East African region. I was there with the Jakaya Mrisho Kikwete and others, working with Uganda, working to reinvent East African community, which we did. And therefore, when we sing our East African national anthem, amazing, sweet song, we have to live that spirit. But before we do so, each of our member countries must liberate themselves. We want to give you assurance that as national, no, People's Liberation Party. Do you know the Kiswahili version, mother, is ukombozi. Ukombozi umefika. It is not going to be easy for a start. Gen Z, please vet every applicant who wants to be a commissioner for IEBC, the newly to be reconstituted IEBC. Because already those in authority up there give some unilateral budget, 61 billion. Wamezitoa wapi hizo? Vijana lazima tuangazie mambo haya, tuulize, where are you getting, by the way, under whose authority are you making this announcement? There's something there. We have to make sure the new IEBC will be above board, because that will be the team to lead ukombozi wa kidemokrasia. While we believe, as our new movement, well, Kasongo wants to revert the country to single party, we are saying the fidelity of multi-party democracy and our Constitution 2010. Therefore, you can see the numbers are going to grow. And we are going to make every Kenyan feel liberated, every Kenyan feel empowered. Our young people certainly taking leadership, and CC being there to mentor them. I felt I needed to say that. And mother, congratulations, my twin political sister. She is fearless. And thank you for standing so strong. And we will continue to walk this journey with you. We shall be selfless as usual. We will move. And now, the new brother in the kid in the block, Wamunyoro. I also come from Sekuru, Intawalika huko. Sekuru huko, watu wa Mrima. I think everybody now can feel. And any member of parliament who has been state captured, including our judiciary, and we are saying no. Thank you, Rigiji, for standing so strong on the need to have an independent judiciary. Mungu abariki, long live Narc Kenya, now People's Liberation Party. Unite, unite, unite. Long live the People Liberation Party, PLP. That is the new party that was formed today after Martha Karua relaunched this political party. Of course, she invited Gachagua, and you have also heard how Kalonzo Musyoka is so proud, saying that Gachagua was very brave enough. Gachagua represented the country enough by being on standby when the country was in a total mess, and they said no to this government. And he is also saying that he will be injecting day by day, giving some of the top stories that we don't know from the government. Of course, that is Rigathi
he has more secrets, and he said that he will make sure that he will expose this government before 2027. We have few years to 2027, whereby we're seeing some of the people now starting to campaign in this 2027. It's going to be a tough time to in you, 20. Babu, we know you were in Burkina Faso. And I asked you, what are you doing there? So you have been invited by the head of state of that country, who seems to be gaining a lot of mileage. A military ruler deal, but mindful of the people. Therefore, I urge you today, ndugu yangu mdogo Babu, always be on the side of the people. You can never be wrong. As I tell you that, I tell my other colleagues who have come with us here, and I thank you for finding the time and really saying nice things. But truth be told, the journey ahead is not easy. We are talking about ukombozi wa nchi ya Kenya. Ukombozi. And the challenge next round is not going to be a normal election. It will be about ukombozi wa nchi ya Kenya. I think Madam Ruth shared with me that your late husband was even thinking of continuing with a bit of political career, because being chair, national chair of KEPSHA, and you're talking about 46,000 headmasters and principals, that's a very political office. And I know that he would have wanted to continue even leading and using his servant leadership qualities to help his community back in Machakos and the country. Kwa hivyo, tusiwe basi, tujue yeye mwenyewe hayuko hapa. And I think the preacher made it very clear. What you have are the remains, wherever he is, and those remains will be laid to rest on Friday in Marla constituency. Therefore, condolences to the bigger family, the family of Machakos County. I happen to know that they have done their best to make it easy for you. Kalonzo Musyoka, when he was addressing the press, and saying that he's happy now we're having leaders trying to know what will be happening in 2027. He's saying that he saw how leaders turned out in large numbers when it comes to defending this country, either politically, economically, a lot of things. That he is very happy to see what is happening currently from other leaders. That is Kalonzo Musyoka. Yes, young, vibrant senators. Gen Z, this is your moment. Yeah. Guys, karibuni sana. And since you found us live, we'll just continue. Introduce yourself, perhaps. Of course, I know you. The senator, my senator, actually. I'm from Kiambu. And tell people what to expect and why you're here. Oh, thank you very much. My name is Kalonzo Musyoka, the senator of the great county of Kiambu. I'm here to support our sister, the Iron Lady, who has been there, done that, and still going on in fighting for the people of Kenya. You know, just like as the party says, unite and liberate. So we are coming here to witness today, and we give her moral support and tell her that we support what she has been doing since she joined politics, and going forward, we are going to work together. You are among the young senators, of course, in the country. When you see ladies like Martha do this, how does this whole thing make you feel? You know, initially, politics was seen as a game of men. But having her, she has inspired not only women, even us men. When we see a lady standing against all odds, a lady standing against a rogue government, a lady talking about the ills of a sitting president, we the men, we feel like if a woman can do that, why can't we do the same? Or why do we become afraid? So that is Kalonzo Musyoka when he was speaking. I think that she is very happy that Martha Karua was present, and he did a good thing by joining other members of parliament, other
head of different areas. Of course, impeached Gachagua, and a lot of leaders turned out to support Martha Karua during the relaunch. That happened today. Koimburi had this to say. Your Excellencies, our Iron Lady, Martha Wangari Karua, PLP, Your Excellencies, tuko na furaha kuwa pamoja hapa. Na kama vile mnavyojua, Subaru zote zimetumwa kwangu. Sababu nilikubali kugonga under the belt. Na mimi sio mtu mwoga. Mimi ni mtu wa kuongea ukweli. Na kama nimedanganya, wakuja waseme nimedanganya, ilitumika ngapi. Your Excellencies, tuko na furaha kuweka watu wetu pamoja, hasa tukiangazia viongozi wetu wale ambao tunasema tutatetea haki ya Mkenya, haki ya mlipa ushuru, haki ya watu wetu ambao wamesimama kidete kusimama na serikali la Kenya. Your Excellencies, ile kitu tungewaomba tukiendelea, juu naona mbele iko sawa tukiwa na nyinyi, ni muweze kuunganisha Kenya mzima, ndio tuweze kungatua huyu Kasongo aende nyumbani asubuhi mapema. Na sababu ninaona wananilinda pia, wametoa number plate kwa magari. Mimi najua Martha Karua ako hapa, na yeye ni mtu ambaye ametetea liberation ya taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi ninasema watu wote ambao wameshikwa na huyu Kasongo wameficha, aweze kuwaachilia mara moja, na mimi nitasimama pale bungeni kutetea haki ya Wakenya, kusema no more adoption in this nation. Na sisi tumechoka, tumepoteza watoto wengi. Na mimi nikiongea wanasema sasa Subaru zikuje kwangu. Mimi siogopi, tutaendelea hivyo. Mimi siogopi, tutaendelea hivyo. MP Juja, of course, that is Koimburi, is saying that he will not stop provided the government will stop this kind of abductions, this kind of killings that are ongoing. He is saying that we should stop all those because they help the government to grow rapidly. He's saying that the Subaru guys, when he was arrested, he was taken to the DCI. And we saw a lot of leaders who came in large number to support him. But now he is saying Karua is the best person for this position. Asante Captain. Salamu alaikum. Mambo. Hamuyambo. Bas, Mheshimiwa Rais, mimi niko na furaha tele kufika hapa Ndau. Nilikuwa namwambia rafiki yangu hapa, nilifika Ndau nikiwa mtoto. Hapa nilikuja nikiwa umri mdogo sana, na nililala hapa takriban kama siku 4 hivi. Na nilikuwa nimekuja, watu wataona nilikuwa nimekuja holiday. Hapa nilikuja katika kazi ya tabligh zamani. Nilishikwa, Your Excellency, nikiwa mdogo, nilikuwa kidogo, nilishikwa na marehemu mamangu nikitoka Tiffany's. Kamba, wewe ulienda disco. Sasa haya, ingia katika kundi. Nikaja nikajishutikia nimefika mpaka Ndau. Nikatoka hapa nikaenda Mbwajumali,
alafu nikavuka nikaenda Mkoe na nikaendelea. So najisikia tu na furaha vile nimerudi hapa. Na niseme Your Excellency, haya ambayo yamezungumzwa kwanza yanayonihusu katika mambo ya uvuvi. Mimi na gavana tulizungumza. Gavana alinipigia simu akinambia mambo ya uvuvi haramu, na nikapigia simu mtu ya Coast Guard ya hapa afanye kazi karibu na gavana ili watoe wale wavuvi haramu na tusaidie wale ndugu zetu ambao wanavua. Ile kitu ambayo nataka niseme hapa leo, baada kuona umeme umekuja, na mimi pia katika hali ya uvuvi najua kidogo, na najua kama sahi ni season kubwa ya tuna sahi, na hapa Kiwayu kuendelea kwenda bahari za Somalia kuna samaki wengi, kamba wengi, crab wengi, sivyo? Ile kitu tunataka tujaribu tuwapatie watu wetu uweza wa kuweza kufanya nini? Kuingia bahari kuu kuvua na kuweza kufanya storage. Ile kitu nitafanya sasa. Mheshimiwa Rais, nikirudi Nairobi nitakaa na watu wangu niangalie ni mbinu gani tutakuja tuweke hapa na all the islands in Lamu, mambo ya kudeal na kitu naitwa post harvest losses. Samaki wakivuliwa waweze kuwekwa kwa mafriza, na kama hakuna soko watengenezwe wapeleke katika soko la nje. Si namna hiyo? Kwa hivyo hiyo tutafanya sisi. Na mimi nataka niwaambie sisi kama wapwani, Mheshimiwa William Ruto ameanza siasa ya kuleta usawa wa maendeleo. It is not easy, sio rahisi. Na mimi nataka niwaambie sio rahisi kwa rais wa Kenya kuingia ndege paka aje island ndogo kama Ndau, sio rahisi. Ni kwamba ametambua watu wa Ndau na alete usawa wa kimaendeleo. Ile kitu mimi nataka niwaambie, palipo wema hurudishwa wema. Na mimi nasema hapa peupe mchana, mimi kama Hassan Joho, kutokea jua kunyeshe mvua, kuwe usiku kuwe mchana, kuwe mbaya kuwe noma, niko na William Ruto and I tell you, kwa sababu nimeona anania anafanya kusaidia watu wetu. How can I oppose someone who's helping my own people? What is wrong with you, my friend? Kivipi? Sasa ile la muhimu ambayo nataka niwaambie nikimalizia, tukimalizana na usawa wa kimaendeleo, ameweka agenda ya usawa wa kisiasa. Umeelewa? Pimeni hii kuunganisha wa Kenya, kupigana na ukabila, kukataa udini na kuchanganya watu na rangi na ukabila. It gives us an opportunity kwa watu ambaye wanatoka makabila machache kuwa na wao pia wana uwezo siku moja kuwa rais wa nchi hii. Tumeelewana? Nyinyi mtaki kutoa rais hapa? Ndao hamtaki? So tuungane na William Ruto, rais wetu, kuunganisha wa Kenya. Na bana rais, wacha niseme, watu wengi ambao wanaongea sana na mdomo kweli, mdomo mkubwa, every one of them has had a position. Wote wamekuwa katika serikali, wengine miaka 20, wengine miaka 30, wengine miaka kadhaa. Hakuna moja ama la pili alofanyia watu. Kuna mtu anafanya nini? Na ni rahisi sana kuponda, lakini kujenga sio rahisi. Kusema tu, mimi ni headquarter ya kusema hapa. Mimi mdomo huu ukiniletea naweza kukuwasha mpaka ushangae wewe. Lakini kusema na kuponda ni nini? Rahisi. Lakini kutenda sio rahisi. And therefore we don't take it for granted. Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Rueda, Mheshimiwa Women Rep, rafiki yangu, and every other leader, let us now work together to be able to transform the lives of the people of Ndau and Lamu for the better. Tumeelewana? Mheshimiwa Rais, hapa tumeweka pesa mingi sana hapa.
hapa Mokoe tumeweka milioni 234 ama 5 kuweka mradi wa kuweka landing site ya samaki. Na landing site mtaona ni rahisi, sio rahisi. Hapo kuna nafasi nzuri ya kufunga boti yako, kuisecure it, kuna nafasi ya kutengeneza barafu, kuna nafasi ya kuhifadhi samaki, kuna nafasi ya wavuvi kukaa kimakini na kiutulivu. So kazi si ni kwetu. Your Excellency, finally hapa watu wengi walikuwa wakipata shida baharini kwa sababu ya mikasa ya baharini. So that you know, Your Excellency, last year we gave Governor here state-of-the-art rescue and search boat from your government, Your Excellency. Sahi hapa watu hawezi zama. Ile boat iko na engine ngapi? Ya capacity ngapi? 500. Kwa wavuvi hapo mnajua 500 empire. That is Ali Hassan Joho, of course, is saying that he will support William Ruto in 2027. You saw Pio and I also saying that they will support Ruto in 2027. Amidst reports whereby they are saying that Gachagua might have been impeached so that we can create the office of the Prime Minister. And that is where Raila Odinga is trying to come in. And today we saw yesterday how they are so close to each other. And they met. Now, ODM members, the broad-based members who joined the government are the likes of you and I. They are supporting the government, and yet they were the official opposition in this country during the time of campaign. They used to campaign. Raila Odinga roared. This mission is a consultative mission. I'm moving around the country to consult our people after what happened in Addis Ababa. I am thanking them for standing with me during the period of the campaign, for giving me both moral and spiritual support in that enterprise. We also want to see that our medical system is improved. The government is trying to introduce this, what they call SHA. It is not working, but I know that there are countries where this system is working. If it is properly implemented, it will be a game changer in our society. Then there's also the issue of infrastructure generally, which we want the government to address in our country. This has not been addressed properly, but this can be addressed. And you have also said you have got what we call devolution. Devolution was enshrined in the new constitution in order to ensure that there's more equitable service delivery across the country. It is not being properly implemented. Devolution is being undermined today. And that's why we blame the leadership of the counties, but they're not getting requisite resources that they need to implement development in the counties. We must increase the allocation of resources to the counties. We need to release functions which were already devolved constitutionally to the counties. In terms of health, don't keep so much money in Nairobi. Release the money to come down to the counties. In terms of roads, release the money to the counties. I see members of parliament even saying they don't want counties to get road maintenance levy fund, that the MPs want to be the ones who are doing it. Shame on them. This is the work of members of parliament. This is the work of members of parliament. So we want this to happen. We want the devolved systems to be allowed to operate, but with the proviso that they are accountable. Today, the recurrent expenditure of the counties is much, much bigger in proportion to development expenditure. This is because less resources are coming from up.
But once this is secured, I'm also proposing that we introduce performance contracting, both for the national government and for the county government, so that it can be all be evaluated on an annual basis, and we see which countries have done well and those countries that have not done well. These are some of the things that we want to see happen. If this there's a kind of agreement and we come to an understanding in some of these issues, then we go forward. I came here to consult with my people about going forward in our country. As you know that we are today at a crossroads. I've listened very carefully to views that have been expressed by those who are here. And I can say that these people have given me a carte blanche. That is a blank check. I can write an amount on it. They have said that they have faith in what we are going to do, and that they will support what we want to do because they know that it's going to be in the interest of our people. They're not going to betray our people in whatever we do. What we do must be something that is done in the best interest of the people of Kenya. Kenya. Raila roaring there, and they saying that we don't want these abductions that are ongoing in the country. We don't want anyone who is being accused of killings, of course, squandering public resources. Is confident that the government should also now focus with development and focus on what they want. Last August in Mombasa, where his wisdom, still the guidance and the other camaraderie, you'll be sorely missed by all who had the... Then forget those whom we are supposed to serve in such a way that when we are put in coffins, we forget that we'll never die, start abducting our children, brothers and sisters, and kill them. So, ladies and gentlemen, Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, Kalonzo the 6th. Your Excellency Eugene Wamalwa, the family of Mr. Musyoka, Mheshimiwa Senator Enoch Kwambua, Mheshimiwa Mawade Julius from Embakasi South, my immediate neighbor, very hardworking member of parliament, members of parliament who are present here, Ministry of Education officials present, Teacher Service Commission fraternity, KEPSHA family, KESHA members, members of the clergy, the Board of Management, Donham Primary School, teachers who are present today, parents, and learners, good afternoon. God is good, and all the time. I'm taking this opportunity to welcome you to Embakasi East constituency. This is the best constituency in this country, as was run by Infotrack. I want to take this opportunity to welcome a few leaders, and please, if you're given a minute, let it be a minute. So the first leader is Honorable Joshua Kimilu, MP Kaiti constituency.
Please come and condole with the family and friends of Mr. Johnson Martha Musyoka. Thank you much. Baba Wino, and he is saying that they will support Kalonzo in 2027. A big blow to Raila, because Baba Wino is one of the key members, the likes of Sifuna, who have been supporting the campaigns of Raila Amolo Odinga for a long time. Now Raila has joined the government. These two guys have remained stranded, and now they want to get that political wave without fear. That is why we are having Gachagua having two competitors who are tough when it comes to 2027. And who is going to clinch 2027 in general election? Now Kalonzo is already the top candidate, being endorsed by several leaders. Gachagua also said that they will stand with her, will become the president of the Republic of Kenya in 2027. Sisi tutaunga nyinyi mkono, tutaunga nyinyi mkono. So me, I want to say thank you very much. We have committed, we'll work together. And Honorable Mother, I agree with Dr. Mukisa Kitui. You are now our mother. Wewe utuweke pamoja. Hii timu ikisabaratika, Honorable Martha Karua, Wakenya watauliza wewe. Wewe ndio mama wetu sasa. Anatosha hatoshi. The Honorable Martha Karua has a proven track record of fighting for democracy, resilience, and being steadfast. And she's priceless. Nobody can compromise her. So we need a mother figure around us, kama viongozi, mama wetu, wa kutuweka pamoja. Ukiona ninapotea kidogo, unaniita, unanirudisha kwa laini. Unatuita, unatupikia chai na mandazi, unatuongelesha, unatupatia mutisha, tunaendelea another 1 month. Ukiona tumekaakaa, unatuita tena. Tumekubaliana Martha Karua kuwe mama wetu. And you know, many people walikuwa nafikiria ati mimi siwezi fanya kazi na Martha Karua kwa sababu tulikuwa tunapingana. We are nothing against each other. Kila mtu alikuwa anajitafutia kwa njia zake. But the truth of the matter is that myself, even as she was my opponent, I used to admire her leadership qualities. I had wished we are in one team. And God is great that today tuko team moja. So nyinyi msijali, our leaders wale munateswa. Onyonka usijali. Huyu mtu hata even if akimwaga damu yetu, si amemwaga ya Gen Z tayari. The blood that he'll shed will just water the tree of liberation. And for a seed to germinate, it has to die. We must sacrifice as leaders in this country to stand up to this man, because if we don't, there will be no country. As we speak, kumeandikwa cabinet memo by CS Interior and CS Lands and Housing of getting all prison land, mashamba yote ya prison imeuziwa investors under the guise of affordable housing. If you check the prison land here in Nairobi West, it is worth 1 trillion shillings. Mtu apewe ati ajenge manyumba. Hiyo manyumba inajengwa na pesa watu wamekatwa kwa payslip. Alafu mnauziwa. So ile shamba si ati anapewa. Thank you, Honorable Speaker. Minority Leader. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I just want to add. Sisi tutaunga nyinyi mkono, tutaunga nyinyi mkono. So me, I want to say thank you very much. We have committed, we'll work together. And Honorable Mother, I agree with Dr. Mukisa Kitui. You are now our mother. Wewe utuweke pamoja. Hii timu ikisabaratika, Honorable Martha Karua, Wakenya watauliza wewe. Wewe ndio mama wetu sasa. Anatosha hatoshi. The Honorable Martha Karua has a proven track record of fighting for democracy, resilience, and being steadfast. And she's priceless. Nobody can compromise her. So we need a mother figure around us, kama viongozi, mama wetu, wa kutuweka pamoja. Ukiona ninapotea kidogo, unaniita, unanirudisha kwa laini. Unatuita, unatupikia chai na mandazi, unatuongelesha,
unatupatia mtisha, tunaendelea another 1 month. Ukiona tumekaakaa unatuita tena. Tumekubaliana Martha Karua kuwe mama wetu. And you know many people walikuwa nafikiria ati mimi siwezi fanya kazi na Martha Karua kwa sababu tulikuwa tunapingana. We are nothing against each other. Kila mtu alikuwa anajitafutia kwa njia zake. But the truth of the matter is that myself, even as she was my opponent, I used to admire her leadership quality. I had wished we are in one team. And God is great that today tuko team moja. So nyinyi msijali our leaders wale mnateswa. Onyonka usijali. Huyu mtu hata even if akimwaga damu yetu, si amemwaga agency tayari. The blood that he'll shed will just water the tree of liberation. And for a seed to germinate, it has to die. We must sacrifice as leaders in this country to stand up to this man, because if we don't, there will be no country. As we speak, kumeandikwa cabinet memo by CS Interior and CS Lands and Housing of getting all prison land, mashamba yote ya prison imeuziwa investors under the guise of affordable housing. If you check the prison land here in Nairobi West, it is worth 1 trillion shillings. Mtu apewe ati ajenge manyumba. Hiyo manyumba inajengwa na pesa watu wamekatwa kwa payslip. Alafu mnauziwa. So ile shamba si ati anapewa free. President Ruto na watu yake wameuza mashamba yote ya prison in the whole country. And a cabinet memo imetayarishwa, itaenda pale kwa cabinet. Bwana Onyonka na wale MPs, you must stand up. And we cannot agree. How do we give public land to investors without consideration? So it's a scheme ya kuuza mashamba yote ya prisons. And the prisons will be relocated elsewhere at another great cost. So these are things we'll continue calling out. Na mimi unajua hii dosia yote niko naye. Taendelea kutoa polepole so that I don't choke you. Mambo ni mingi. Niendelee polepole ama nitoe yote? Nitoe polepole ama yote? Polepole. Mos. Hawa watu, the election of President William Ruto as president is the greatest fraud against the people of Kenya since independence. This man deceived all of us, I included. Sometimes I sit at night, I feel very foolish because I didn't see him through. You know, alikuwa anakuja kwangu nyumbani, tunakaa mpaka saa 7, anatudanganya, tuna escort yeye na Pastor Docas. Pastor Docas I think alikuwa na Thamiri. Ananiuliza, "Do you know this man well?" Namwambia, "Hii mtu mimi namjua." "Are you sure?" Namwambia, "Ndio." It's a fraud. And we'll tell it to the people of Kenya. Msijali. Wa Kenya watajua huyu jamaa ni nani. Na tutapiga kura sawa sawa. Bora hii timu ikae pamoja. And he'll call everybody. Hata hii mzee yetu Tinga atamgonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Na aliniambia hii mzee wachia mimi. Siku alikuwa anataka kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Anasema acha hii mzee nitapanga yeye. Hii mzee nitapanga yeye kidogo peleke EU nini nichukue ODM, and I can see it is happening. So wewe bwana Tinga, you are listening to people who have experience with that man. Sababu wewe ni mzee wetu na uliumia, we want to give you a small tip. Huyo mtu achana naye. Mkimalizana utakuja hapo unalia vile sisi tunalia. We know him. Now, that is exactly what will happen. So mimi nashukuru sana, and our leaders msiogope. Wale akina Koimburi mnashikwa, hizi jela zinatengenezwa wanaume na wanawake. Mimi kila siku ati wanapanga kunishika. Mimi nasema hata nikishikwa, cells za siku hizi ni ya mawe na iko na choo ya ndani. Pahali nilizaliwa ni pahali ya matope. Cell is an improvement to where I was born. So there is no problem.
Juzi nimekuwa pale Meru, nimesema muachane na huyu, if you don't this will happen. Rigathi anasema ni inject ama niendelee na kuinject ama nisiendelee. Anasema kuna siri na atakuwa anatoboa. That is the former the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, when he was speaking today during the relaunch of the People Liberation Party. Of course, People Liberation Party that is led by Martha Karua, formerly known as Narc Kenya. Whereby we saw Kalonzo Musyoka also was in attendance during that launch. We saw DAP leader Eugene Wamalwa was in attendance. Former Makueni Governor Kivutha Kibwana was also in attendance, and also a lot of leaders came to attend that party launch. And of course, we saw how Kenyans also supported the relaunch of that party. Of course, Gachagua is saying that they are now ready to have Martha Karua as their own leader. They are now ready for Martha Karua as their own leader so that they can be united. They can be united so as they prepare for 2027 on who's going to be the winner. Onyonga was in attendance and they said that he just came there to represent Matiang'i, and that was in contrary to what was being held there, whereby he created a lot of jokes during that relaunch. But now the focus is 2027. Of course, the Gen Z was highly spoken during that relaunch. We saw how Kalonzo Musyoka, other leaders were supporting the Gen Z, and it's like the Gen Z are the ones who are going to be the determinant of 2027 general elections. You remember even yesterday, Gachagua said that when he was having that press conference with the Kamba region, he said that in 2027, I am going to join the Gen Z as we campaign for these elections. That was Rigathi when he was having that press. And of course, Gen Z, they are still ready to give a surprise. So I will be also ready to see what will be happening when it comes to 2027 on who is going to be the leader and how is the impact of the Gen Z. After what we saw last year, the impact of Gen Z will be very important in 2027. But the president is having the tour in Coastal Region, where we saw the likes of Alias and Joe saying that they will support Ruto in 2027. Kama mbaya mbaya, anaitwa kama kinoma noma, Ali Hassan Joe, when he was speaking over there, and he said that he will